A hearty Sairam to all our viewers. With Guru Poornima round the corner, it's time to refresh ourselves with the teachings of our beloved Guru, Bhagwan Sri Satya Sai Baba. And as we drench ourselves in the nectarine shower of Bhagwan's love, teachings and grace, we invite all of you to join us. Paramapavanamaina Bharatavaniyandu Sahanamaimade Manaku Chakkadanamu. Prema Swarupurara, embodiments of love. ఈనాటి మానవులకు సహనం అన్నది ఏమిటో తెలియకపోతున్నది. The modern man has no idea of what sahana, tolerance, is. సహనం అన్నది భారతీయుని యొక్క అందచందమని గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. People are not able to realize that it is the tolerance which is the real beauty of the sacred land. సహనం లేనటువంటి మానవుడు మానవుడే కాదు. One cannot be a human being bereft of tolerance. హీనులను కురూపులను చూచినప్పుడు మానవునకు సహనమన్నది పోయి అసహ్యము అనేటువంటిది ఆరంభిస్తున్నది. When man comes across the unfortunate and the physically challenged, he has got expression of the disgust instead of sympathy and tolerance. నిజముగా సహనమన్నదని కేవలము గొప్ప విలువైనటువంటి యొక్క మంత్రము మన భారతీయులకు. In fact, this tolerance is the most important, highly sacred mantra to Bharatiyas. ఇటువంటి పవిత్రమైన మంత్రమును వదిలి యంత్రతంత్రముల చేత మానవుడు కేవలము అమాయకత్వంలో పడి అజ్ఞానములో మునుగుతున్నాడు. He has forgotten the sacred principle of tolerance. He is carried away by all the machinery and different procedures and is remaining himself drowned in ignorance. There is one point that must be noted here. When Bhagwan refers to the term Bharatiya, he does not refer to a person who resides in the geographical boundaries of country India. Bha stands for Bhagwan or God. Rati is deep attachment. And so, a Bharatiya is a person who has deep attachment to God. And this is no ordinary love or attachment. It is the soul's deep longing for God. And thus, the term Bharat refers to the place of residence of such a lover of God. Now, Bhagwan dilates further on the principles of love and forbearance. ప్రేమ స్వరూపులారా, ప్రేమ అన్నది ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవటం కాదు, అది కాదు ప్రేమ. Embodiments of love. Love does not merely mean loving each other. హృదయాన్ని ఇచ్చి హృదయాన్ని పుచ్చుకునేటువంటిది ప్రేమ. Love is only the matter, heart to heart, love to love. కానీ అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి మార్గము ఈనాడు మర్చిపోతున్నారు భారతీయులు. Bharatiyas have forgotten this sacred path of love. అనాది కాలము నుండి పవిత్రమైన మన భారతదేశం నందు మనల్ని వెంటాడుచు మనల్ని కాపాడుచు అన్ని విధాల కంటి రెప్పవలే మన వెంట తిరిగేటువంటిది నిజమైనటువంటి దైవ ప్రేమ. Since ancient times, it is only the sacred principle, the sacred one of the divine love, which
is haunting us, which is after us, which is responsible for the sustenance of our life. ఇటు దివ్యమైనటువంటి యొక్క దైవ ప్రేమను మనము ఎక్కడ పెట్టామో ఏమో గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. We are not able to know where we have hidden this divine love. ఎందు చూసినా అందే కనిపిస్తున్నది. In fact, it is present everywhere. అందు ఎందు కరడని కాదు, ఎందెందు వెతికిన కూడాను ఆ దైవ ప్రేమనే కనిపిస్తుంది. In fact, you can see the divine love wherever you see, wherever you find. కనుక భారతీయులారా, భక్తి ప్రపత్తులనగా అనాది కాలం నుండి భారతీయులను వెంటాడుచు, భారతీయులను కాపాడుచు, కంటి రెప్పవలే చూస్తూ వచ్చినది ఈ దైవ ప్రేమని. Bharatiyas have been sustaining their life because of their devotion and sincerity. And it's the divine love which has been protecting everyone like that of an eyelid. దైవ ప్రేమ తప్ప జగత్తునందు ఏ ప్రేమ కూడాను జగత్తులో కానరాదు. In this world, universe, you don't find any other thing equal to that of ఈ the divine love. కనిపించేటువంటి ప్రేమలన్నీ కూడాను భూటకములు, నాటకములు. All other forms of love are just bhutaka, falsehood, nataka, the drama. కానీ నిజమైనటువంటి ప్రేమ తన నాభి నుండి ఆవిర్భవిస్తుంది. The true love emanates, originates right from the navel. అట్టి ప్రేమను మనం తీసుకోవటం, సంపాదించుకోవటం, అది నాకు చాలా ఇష్టం. Bhagavan wants us to experience and share with everybody that wholehearted love. ప్రేమకు మించినటువంటి ప్రేమ జగత్తులో ఎట్టి చూచిన కూడాను అది ప్రేమ కానేరదు. In comparison to the divine love, you don't find any other love in this world equal to that. లౌకికమైన భౌతికమైనటువంటి ప్రేమలు కావలసినన్ని లభిస్తాయి మనకు. The worldly love, the physical love, the ephemeral love is plenty enough in this world. వీటినన్నిటినీ ప్రేమ అని పిలుచుటకు అర్హత లేదు. In fact, they don't deserve to be called love. ఒక్క ప్రేమ హృదయం నుంచి హృదయానికి రావాలి. True love should originate out of human heart. Our Swami is an expert in giving examples. The mic in front of him, the lights above, the tumbler of water, his handkerchief, all these become objects in giving us profound lessons. And when Swami teaches us the term Sahasra Shirisha Purushaha, he says that it does not mean that the Lord has a form with 1,000 legs, 1,000 hands, or 1,000 heads. He says that it means that God is present in every being, and therefore every hand, every leg, every head belongs to God. Swami dilates on this principle and tells that we must therefore salute everyone, for everyone is an embodiment of God. And he dilates this with his own unique example. ఇది ఏమిటి? What is this? ఇది పుష్పం. This is a flower. ఇది పుష్పం అని అందరూ వర్ణిస్తుంటారు. People go on describing this flower. ఇది దైవ హృదయ పుష్పము. God is the real flower. ఇది పుష్పం సామాన్యమైనది కాదు. Flower is not ordinary one. ఇది భగవంతుని యొక్క హృదయంతో కూడినటువంటిది. This is symbolic of the heart of God. దీనికి ఎన్నో రేఖలు ఉంటున్నవి. It has got so many petals. ఈ రేఖలన్నీ తీసివేస్తే పుష్పం ఎక్కడుంది? When you go on removing petals, where is the flower? కనుక ఈ రేఖలే భగవంతుని యొక్క లేఖలు. Rekalu, the petals, are the lekalu, the letters of the divinity. ఎవరి ప్రేమలోని లేఖ ఒక్కటి తప్పిపోయిందా వాడు ప్రేమ స్వరూపుడే కాదు. If one misses this letter of love, you cannot call him the embodiment of love. దీని అన్నింటికి ఆధారం ఒక్కటే. There is only one fundamental basis for all. అది ఏ మూలాధారమైనటువంటి యొక్క ఆత్మ.
That is the primordial principle of the self or Atma. ఆత్మనే ప్రేమ అని పిలుస్తూ వచ్చారు. The self Atma is love. దానిని మరొక రీతిగా పిలుచుటకు పేరు లేదు. You cannot call it by any other name other than this Atma. ఈ ఆత్మకే అనేక రకములైనటువంటి ప్రేమలు. It is this Atma that manifests in varied manner. మన తల్లి, తండ్రి, సోదరుడు, సోదరి వీరందరూ కూడాను ఈ యొక్క పుష్పం యొక్క రేఖలే. The mother, father, brothers and sisters all represent the petals of అందరూ this. చేరినటువంటిదే కుటుంబము అనేటువంటి పుష్పము. All together constitute the flower of the family. కనుక మనం ఒక కుటుంబ ప్రేమలుగా ఉంటున్నంత మాత్రమున చాలదు. It's not enough if you have this family relationship. విశ్వ కుటుంబీకుడుగా నీవు కావాలి. One should belong to this universal family, family of the ఎవరిని చూచినా నమస్కారం, 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 నమస్కారం. You should be able to respect, salute, namaskar everyone whom you come across. దీనికి మించినటువంటిది ఎక్కడైనా మనకు లభిస్తుందా? This sort of respect towards everybody, you don't get more than this in this world. కనుక నీకు జగత్తులకు కనిపించినవన్నీ కూడాను దైవ స్వరూపములే. All that is apparent in this cosmos is verily is divine. దైవము కానటువంటిది ఒక్కటి కూడాను జగత్తులో కానరాదు. In this vast world, you don't find anything other than ఈ కనిపించిన divine. అన్నీ కూడాను వస్తువులుగా నీవు భావిస్తున్నావు. You consider mereless objects of this material world. ఈ వస్తువులన్నీ కూడాను దైవ కృపములే. The material objects of this world also are symbolic of God's grace. కనుక ప్రపంచంలో భగవంతునికి మించినటువంటిది మనకు ఒక్కటి కూడాను కానరాదు. Therefore, it is certainly established there's nothing beyond God in this కనుకనే world. మనం పిచ్చివారం అయిపోయి భగవంతుడు ఎక్కడో ఎక్కడో అని వెతుకుతూ ఉన్నాం. Like madcaps who are in search of God elsewhere. ఎక్కడ చూసినా కనిపించినది దైవమే. It's only God who is present everywhere. దైవము కానటువంటిది లోకములో ఒక్కటి లేదు. In this world there's nothing other than the divinity. Is it any surprise then that Bhagwan tells us to relentlessly serve society? And how should the service be? It is not that we are helping somebody. We are redeeming our own selves with our service. Bhagwan gives the example of a saint who jumped into the gutter slush in order to save a struggling calf. When he was praised for his selfless service, he said, "When I saw the calf struggling like that, I had such an intense suffering in my heart. I did not do anything selfless. I merely relieved the pain in my own heart. That's all." That is how service must be. And when we do this kind of service, Bhagwan promises us that we shall be able to see him in everyone all the time. ఆ అంగహీనుడైనటువంటి పిల్లలను The handicapped. ఆ సైకిల్ పైన ఎక్కిస్తూ ఉంటే నాకు ఎంతో విచారమైంది. Bhagavan felt very, very sad when these physically challenged handicapped are lifted to three-wheelers. వారు దైవస్వరూపులు. They are embodiments of love. అలాంటి దైవస్వరూపుణ్ణి మన అంగమునందు ఉంచుకొని మనము ఏదో హీనుడినిగా భావించి మనము వాటితో తెల్లాటలాడుతున్నాము. In fact, we consider them so low, forgetting the fact they are divine. హీనుడైనటువంటి వాడు లోకంలో ఎక్కడ కూడాను కానరాడు. There is none in this world who are low. ఆ హీనమైనటువంటి గుణము మన యందే ప్రతిబింబిస్తుంది. That quality which is so low and mean is in you only. అది భగవంతుని క్వాలిటీ కాదు. It's no way the God's quality. భగవంతునికి క్వాలిటీలే లేవు. God has no attributes or qualities. అతని క్వాలిటీ ఒక్కటే ఒకటి. But he has got only one quality. ప్రేమనే అతని క్వాలిటీ. The quality of love is the quality of God. ప్రేమనే అతని స్వరూపము. Love is his form. నిన్నెవరైనా ప్రేమతో సంభాషిస్తే అది నాకు ఎంత ఆనందమో చెప్పలేను.
Bhagavan says it is beyond expression as he talks to people lovingly. ఆ ప్రేమ లేకుండా కేవలము పరిహాసంతో కానీ లేక పవిత్రమైనటువంటిదని కానీ భావించి నన్ను వర్ణిస్తుంటే అది నాకు చాలా అసహ్యం వేస్తుంది. On the other hand, if you talk as a matter of fun, limiting to description, Bhagavan is vexed or disgusted with such talk. కనుకని ప్రేమతో నన్ను పలుకరించండి. Talk to Bhagavan with all your love. ఆ ప్రేమతో పలికినటువంటి పలుకులకు అన్నిటికీ అక్కడనే జవాబు వస్తుంది. You get the response then and there itself when your words are full of love. ప్రేమతో సాయి అని పిలుచు. Say with all love, Sai. ఓయి అని పలుకుతారు. You get the response, Oi, Oi. కనుకనే ప్రేమ లేనటువంటిది మాత్రము నన్ను ఏమాత్రం కదిలించలేదు. Nothing can touch or move Bhagavan if ఆ there is no ప్రేమను love. మాత్రము కవరుగా చేసుకొని నన్ను పలకరిస్తే నేను ఎప్పుడైనా పలుకుతుంటాను. Bhagavan will certainly respond if we talk to him with love. ప్రేమకు మించినటువంటిది ప్రాణం మరొకటి లేదు. There is no life other than love. కనుక భగవంతుని మనము చూడాలనుకున్నా పలకరించాలనుకున్నా ప్రేమ చేతనే మీరు పలకరించండి, ప్రేమ చేతనే చూడండి. If you want to see God and talk to him, well, have this love. Talk to him lovingly. Watch him with full of love. ఎంత ధనం ఉన్నా ఎంత గుణం ఉన్నా ప్రేమకి ఏమాత్రము పనికిరావు. All your wealth, all your status stand nowhere in front of love. ఈ ప్రేమకు మించినటువంటిది మరొకటి జగత్తులో కానరాదు. In this world you do not find anything more than love. ప్రేమ ప్రేమ ఈ రెండు అక్షరములకు మించినటువంటి యొక్క మాధుర్యము ఎక్కడ కూడాను కానరాదు. Two-lettered word, prema. All the sweetness contained in this you do not find anywhere. ప్రేమ ప్రేమకి ఎంత దీర్ఘమిస్తామో అంత దానికి మాధుర్యం వస్తుంది. Prema, as you utter, well, it speaks of all sweetness there. కనుక మీరు ప్రేమను ప్రధానంగా పెట్టుకోండి. Have this love as the foundation. God gives us what we ask so that one day we may ask what he has come to truly give us. In the celebrated book, The Autobiography of a Yogi, Sri Paramahamsa Yogananda describes a yogi, Sri Bhaduri Mahashai. He had given up great family fortune in order to become a yogi. And when he was praised for this, he replied with a mild rebuke. He said, I gave up a few paltry rupees for a cosmic empire of endless bliss and love. It is the worldly folk who are the true renunciates, for they relinquish an empire of endless love and bliss for the sake of a few earthly toys. Dear viewers, let us all be wise enough to seek from Swami what he has come to truly give us. కనుక ఈనాడు గురు పౌర్ణమి దినము మీకు అందించేటువంటిది అమూల్యమైనటువంటి వస్తువు ఒక ప్రేమ మాత్రమే. On this most auspicious sacred day of Guru Poornima, Bhagavan gives us most valuable gift, the gift of love to everybody. ఈ ప్రేమనే లేకుండా నేను ఏది ఇచ్చి కూడాను అది ఫలితం ఉండదు. Without love, whatever that is given to you is useless. కనుక నా ప్రేమనే పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సింధూరము. It is this Bhagavan's divine love which is most auspicious and sacred, the very vermilion, Sindura. ఇట్టి ప్రేమను మీరు అభివృద్ధి పరచుకోండి. This love we have to foster and grow. సాయంకాలము ఈ ప్రేమ యొక్క వివరమును చక్కగా బోధిస్తాను. This evening Bhagavan will explain the details of love. ప్రేమ ముదిత మనసు కహే రామ 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 రామ
पापकटे दुःखमिते वेद रामनाम भव समुद्र सुखदनाव एक राम माता पिता बंधु सख सब ही राम नाम भक्त जन जीवन धन एक राम माता पिता बंधु सखा सब ही राम बंधु सखा सब ही राम भक्त जन जीवन धन एक भक्त जन जीवन धन एक राम 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 See